Indians including 40 from Tamil Nadu reach home from war-torn Yemen. Tamil Nadu government provided 2,000 rupees cash assistance to each person and sent them home at its expense. ED attaches properties worth 742 crore rupees in connection with 2G scam investigations laundered by the Maran brothers. Two security personnel killed, civilian injured in fierce gun battle between security forces, militants in Jammu and Kashmir. The news in detail. After the rescue of more than 350 Indians from Aden, a batch of over 300 will be evacuated from Al Hudaydah through sea route, sources said. Meanwhile, the 40 persons from Tamil Nadu among those who were rescued were received by the officials of the Tamil Nadu government at Kochi airport and were sent to their respective hometowns at the expense of the state government, besides providing them with food and a cash assistance of 2,000 rupees each on the advice of the People's Chief Ms. Jaya. The evacuees, which included nurses and workers, among others, reached home in a special flight, thus bringing an end to their about a week-long ordeal. INS Sumitra, which had evacuated 350 Indians from Aden on Tuesday night, was dispatched to Al Hudaydah on Wednesday to pull out over 300 Indians. Meanwhile, 358 evacuees who were rescued from Aden by INS Sumitra and were taken to Djibouti returned by two Indian Air Force C-17 Globemasters, while one flight carrying 190 nationals landed in Mumbai. Another one with 169 Indians, including 40 from Tamil Nadu, landed in Kochi in the early hours today. On the orders of the People's Chief Ms. Jaya, arrangements were made to send them to their respective hometowns at the expense of the state government. They were received by the Tamil Nadu officials at the airport and were provided with 2,000 rupees cash assistance each, besides providing them with food and clothes. தமிழகத்திற்கு யமனிலிருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கின்றனர். தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வண்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உணவு, சாப்பாடு எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி அவர்கள் அந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்ல தமிழ்நாடு அரசு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நபருக்கும் அரசு சார்பில் அவங்க கை செலவுக்காக ரூபாய் 2,000 தரப்பட்டுள்ளது. The 40 persons who were rescued have thanked Ms. Jaya for the cash assistance and making arrangements to take them back home safely. Yemen has been witnessing fierce battle between Saudi-led coalition and Shiite rebels who have battled their way into the heart of Yemen's main southern city, Aden, where fighting raged in the former stronghold of President Hadi, who has fled overseas. In a fresh trouble for former Union Telecom Minister and DMK leader Dayanidhi Maran and his brother Kalanidhi Maran, the Enforcement Directorate has attached properties worth 742 crore rupees in connection with its probe in the 2G scam investigations. The agency had registered a case against the Marans under the Prevention of Money Laundering Act and is trailing proceeds of crime worth 742 crore rupees allegedly laundered by the brothers. ED said Maran's properties, including land and building worth 171.55 crore rupees owned by Culcom Private Limited and shares and fixed deposits valued over 742 crore rupees have been provisionally attached. Meanwhile, senior journalist in Delhi, Raj Gopal, has said that the Maran brothers might soon be arrested. Dayanidhi Maran avargal Delhiயில் ஜனாதிபதியிலிருந்து குடியரசுத் தலைவரிலிருந்து நிதி அமைச்சர் எல்லாரையுமே பார்க்கறது அதெல்லாம் ஒரு பேக்டோர்லேருந்து அவர் பிரஷரைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் கூட அவருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்ப போறாங்க. அடுத்த வாரத்துக்குள்ள நோட்டீஸ் போச்சுன்னா அந்த நோட்டீஸ்ல சட்ட ரீதியாக இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவர் மந்திரியாக இருந்தபோது என்னென்ன செஞ்சாங்க ஒன்னொன்னா இனிமேல் வெளில வரக்கூடிய சான்சஸ் அதிகமா இருக்குங்க. TK நாயர் பிரைம் மினிஸ்டருடைய பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியுடைய நோட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிஜமாகவே துஷ்பிரயோகம் செய்தார்கள் தன்னுடைய பதவியை திமுகவினர், எஸ்பெஷலி தயாநிதி மாறன் என்பது ஊர்ஜிதமான தகவல். வரக்கூடிய 1 மாதம் 2 மாதங்களில் சன் டெலிவிஷனை பற்றி மிகவும் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளில வரப்போகுதுங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி, பைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி நார்த் பிளாக்ல ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்க்கு எங்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லிட்டு வராங்க. அது தவிர இந்த சிபிஐல இருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா குறைந்தது
3 வருடங்களிலிருந்து 5 வருடங்கள் தண்டனைக்கான ஒரு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அந்த பிஎஸ்என்எல் 350 லைன் கேஸ்ல சிபிஐல நடக்குது. அதுவும் ஒரு 3வது கேஸா வந்ததுன்னா இந்த 3 கேஸ்ல இருந்து தப்புவது கஷ்டமா இருக்கும். He added that the DMK chief Karunanidhi's part in the scam would soon come out to light. குடியரசுத் தலைவரை போய் ஒரு தயாநிதி மாறன் பார்த்து பேசுகிறார் என்றால் அதிகாரிகள் நடுவிலேயே ஒரு கேவலமாக பேசினாங்க. ஒரு மினிஸ்டர் போய் இந்த மாதிரி ஒரு பிரஷர் கொடுக்க கூடாதுங்கிற மாதிரி தான். சிபிஐ கோர்ட்ல அவங்க ஃபைல் பண்ண போறாங்க பாருங்க அந்த ஜெனரல் மேனேஜருடைய ரெக்கார்டிங்ஸ், அதுலயும் பல இருக்கிற தகவல் வெளிவரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குங்க. 45 நாளுக்குள்ளாக ஏன் தெரியுமா, அங்க இருக்கக்கூடிய சிபிஐ அதிகாரிகள் சொல்வதை வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால், சிபிஐ அதிகாரிகளுடைய ஆவணங்களை வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால், ஜெனரல் மேனேஜர் பிஎஸ்என்எல் சென்னையில கொடுத்த ஒரு அத்தாட்சியத்தை கொண்டு வச்சு பாத்தீங்கன்னா 45 நாளுக்கு கைது செய்யப்படாத வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதுல கலைஞருக்கும் தயாநிதி மாறனுக்கும் நேரடியான ஒரு தொடர்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு தான் இந்த சிபிஐ இந்த கேஸ் போட்டிருக்காங்க. அந்த அமலாக்க பிரிவு இந்த என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டும் அதுதானே தேடி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டிஎம்கே சரி, டிஎம்கே தலைமையும் சரி, ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தார்கள், பிரஷர் கொடுத்தாங்கிறது நீராராடியா டேப்லயும் சரி, கலைஞர் ஜேஆர்டி டாடா அவருடைய மகன் ரத்தன் டாடாவை பார்த்ததும் சரி, இதெல்லாம் 1 2 3 4 வந்திருக்கிறது இல்லை. எல்லாம் அதுலயும் ஒரு மூல்யம் வந்ததுன்னா கலைஞருடைய தொடர்பு தயாநிதி மாறன் அவர்களுடன் இருப்பதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கேஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுங்க. அடுத்த மாதத்திற்குள்ள இந்த மேக்சிமம் மே ஜூனுக்குள்ள கலைஞரும் இம்ப்ளிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வளர்ந்துட்டு வருது. அதிகாரிகள் எங்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. The CBI in its charge sheet had noted that Dayanidhi Maran, when he was the telecom minister between 2004 and 2007, had entered into a criminal conspiracy against C. Shivashankaran of Aircel and stall approvals for spectrum licenses to Aircel Limited only to force him to sell his company to Malaysia's Maxis Communication, which later invested in Maran's Sun Network Group. The agency also alleged that the 629 crore rupees investment by Maxis in the Sun Network was part of the 742 crore rupees quid pro quo the Marans received for the Aircel deal. Based on CBI's charge sheet, ED probe identified assets worth 742 crore rupees and questioned the two brothers. Meanwhile, the former Telecom Additional Secretary Lakshmi Narayanan has charged Dayanidhi Maran of compelling him to pay a bribe of 750 crore rupees to allow a software owned by Microsoft company to be used in India during his tenure as the Telecom Minister. 2 security personnel were killed and a civilian was injured in an encounter with militants in Tangmar area of North Kashmir's Baramulla district today. Acting on a tip-off about the presence of militants in Kunzair village, security forces cordoned off the area and conducted a search operation, a police official said. He said a gun battle broke out when militants opened fire on the security forces who retaliated. One policeman was killed in the encounter while an army jawan who was injured also succumbed to his injuries at the hospital, the official said, adding a civilian has been injured. The targeted house has been cordoned off and a fierce exchange of firing is going on with the hold-up militants who are believed to be at least 2 in number, the official said. A non-bailable arrest warrant was issued today against former Pakistani dictator Pervez Musharraf by a court in Islamabad for repeatedly failing to appear in the 2007 murder case of Lal Masjid cleric Abdul Rashid Ghazi. An Islamabad District and Sessions Court judge rejected Musharraf's pleas for exemption from appearance and issued a non-bailable arrest warrant against the former president. The court adjourned the hearing till April 27th. The case was registered against Musharraf for the murder of the cleric and his mother during the Red Mosque operation of 2007. Ghazi was killed when army commandos stormed the mosque in the capital on Musharraf's orders. Musharraf was nominated in the case, but he never appeared in court, citing health and security reasons. The ex-army chief is facing a slew of court cases after returning from 5 years of self-exile in Dubai to contest the general elections in 2013, which he lost. Musharraf is already facing murder charges in the case of former Premier Benazir Bhutto, who was assassinated in 2007. He is on bail in the case. Musharraf came to power in a bloodless coup in 1999, deposing then Prime Minister Nawaz Sharif.
A medical camp for pregnant women was held at Madiyanallur in Pudukkottai district today. On the advice of the People's Chief Ms. Jaya, the Tamil Nadu government has been conducting special health camps across the state. Meanwhile, a medical camp for pregnant women was today held in Pudukkottai district. Medical advice, treatment and medicines were provided to the pregnant women during the camp. More than 5,000 people have benefited by the medical camps held so far in the district. At least 16 people have been killed in a suicide bombing in the eastern Afghan city of Khost, officials said. Another 40 were injured in the attack on a crowd of people protesting outside the office of the provincial governor. Protesters have been demanding that Governor Abdul Jabbar Naimi resign over corruption allegations. Reports say a parliamentarian visiting from Kabul was among those wounded. There were no immediate claim of responsibility. Khost borders Pakistan, and thousands of people fleeing a Pakistan army offensive against the Taliban have arrived in the province in recent months. Women in Uttar Pradesh took to streets against the flourishing business of illegal liquor manufacturers in the area. Accusing the police of turning a blind eye to the illegal trade, women protesters blocked the National Highway 29 in Gorakhpur city and demanded immediate shutdown of shops selling cheap liquor. Easily available at affordable prices, moonshine has claimed many lives in the area, said a local, Rajesh Nishad. The residents suspect that the local administration and police are involved in the illegal trade. They expressed concern over more and more people becoming addicted to hooch. Mass deaths from drinking moonshine are common in India, where the poor often drink country liquor, which is cheaper than alcohol from licensed shops.